Μια ισχυρή έκρηξη προκαλεί πανικό σε κατοίκους της Ουάσιγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ. I heard a really loud boom that shook the whole house. I was worried something happened to the kids first. We all thought it was an earthquake. Military jets were scrambled after a small plane violated the airspace over Washington and the pilot was not responding to radio calls. Το Cessna που κλήθηκαν να αναχαιτήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Λίγα λεπτά αργότερα συνετρίβη στα νοτιοδυτικά της Βιρτζίνια. Those jets created a sonic boom as they took off, sending much of Virginia into a panic and all of social media into a frenzy. Το αεροσκάφο συνετρίβη όταν τελείωσαν τα καύσιμά του, ενώ νεκροί είναι σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και οι 4 επιβάτες του. The plane took off from Tennessee and then went northeastbound over northern Virginia, over the eastern shore of Maryland, Delaware, southern New Jersey, and then turned inbound for Long Island there. Then proceeded to fly southwestbound and through the layer and layer and layer of restricted airspace around Washington, D.C. That apparently is what triggered this intercept. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως ο πιλότος είχε χάσει τις αισθήσεις του και το Cessna πετούσε σε λειτουργία αυτόματου πιλότου. The NORAD aircraft also used flares, which may have been visible to the public in an attempt to draw attention to the pilot. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν στο αεροσκάφος υπήρχε και συγκυβερνήτης πέραν του πιλότου.